রেমি, ওর কাগজ দাও। Good afternoon. Welcome everyone. আমরা আমাদের আজকে অনলাইন একাডেমি অফ অটোলারিঙ্গোলজি এন্ড হেড নেক সার্জারি আজকের সেশন, ইট ইজ দ্য 21st মাস্টার ক্লাস অন কার্সিনোমা অফ থাইরয়েড উইথ মেটাস্টেসিস। আমাদের এই পরীক্ষা সেশন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, যাদের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আছে আপনারা প্লিজ নিজেদের ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ নিজেরাই কন্ট্রোল করবেন, নাইলে একটু নুইসেন্স হয় এবং সবার জন্য অসুবিধা হয়। রিসিভ করে কিনা আমি জানি না। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, কবির ভাইকে মিউট করে রাখলাম, আপনার এমনি সাউন্ড হচ্ছে। এনিওয়ে, দাদা ওয়েলকাম, রঞ্জিত আর কেনার দাদা ফ্রম খুলনা। এনিওয়ে আমরা আমাদের হ্যাঁ, আমরা বিডি ফিজিশিয়ানের ফেসবুক পেজে আমাদের এটা দিলাম, এবং আমাদের আজকের আমাদের স্পন্সর হলো ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস। আমরা আজকে আমি আপনাদেরকে আমরা বলে রাখি, আমাদের আমি আমার হলি ফ্যামিলির কয়েকজন স্টুডেন্টকে জয়েন করতে বলছি, দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড অন থাইরয়েড। এটা আমাদের কিছু স্টুডেন্ট আছে আমাদের সাথে, যদিও আমাদের বেশিরভাগই এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার্স, আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচার্স সবাই ওখানে আছেন। তো আমি শুরুতেই পরীক্ষা আজকের এক্সামিনি হলো আমাদের রিপন কুমার সরকার। রিপন ইজ এ পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি ইন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি. He will present his case, and today's examiners are Professor Khobiruddin Ahmed, retired professor and one of the top-notch professor of Bangladesh in ENT. He is a star in ENT subject. And আমি মনে হয় ওনার পরিচয় দেওয়ার আর বেশি দরকার নাই। Professor Motin. Professor Motin is also one of the senior, and he is now working as professor and head of the Department of ENT in Shohid Sohrawardi Medical College. And আমার অনেক সিনিয়র লোকজন, আমাদের বন্ধু বান্ধবরা আছেন। আমি রিপন কে প্রথমেই ওর কেস আমি শেয়ার করছি, রিপনের প্রেজেন্টেশন। আপনারা এটা প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 20 মিনিটসের একটা প্রেজেন্টেশন, এবং ওর কেস এ কেস অফ থাইরয়েড ম্যালিগনেন্সি উইথ মেটাস্টেসিস। কেস প্রেজেন্টেশন শুনবেন, আর রিপন নিশ্চয় একটা ইয়ে স্যালাইন ফিচার রেডি করছে, ওর পরে ওটা লাইভ পড়বে। I am just starting and sharing for you the presentation. Okay. Start. Assalamualaikum. বাবা, আপনার নাম কি? আপনার বাসা কোথায়? প্রেজেন্টেশন কি যাচ্ছে এবং সঠিকভাবে শোনা যাচ্ছে? একজন প্লিজ। যাচ্ছে। ওকে। কবে ভর্তি হয়েছেন আমাদের এখানে? কি সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছেন? গলায় ফোলার কারণে ভর্তি হয়েছেন। এই গলা ফোলাটা কতদিন ধরে? এটা কি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে নাকি দ্রুত বড় হচ্ছে? আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওই রকমই আছে। এই ফোলাটার জন্য কি আপনার কোনো শ্বাসকষ্ট বা কথা বলতে সমস্যা বা খেতে সমস্যা হয়? না। আপনার কি ওজন কমে যাচ্ছে বা বেড়ে যাচ্ছে এরকম কিছু বোঝেন? না, বেড়ে যায়। কমতেছে। আচ্ছা, আপনার ঠান্ডা বা গরম লাগা কিছু বোঝেন? কোনটা ভালো লাগে? ঠান্ডা ভালো লাগে, গরম লাগে। আপনার খাবারের রুচি কেমন? ভালো আছে। ভালো আছে। আপনার এই যে রোগটা, এই রোগের কারণে আপনার কি
সেক দেওয়া এগুলো কিছু কি আগে গ্রামের ডাক্তারের ওই ওই রকম আপনার অনেক কমে আপনার আপনার পরিবার সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেছে? ছোট বাচ্চার বয়স কত? মেয়েদের যেটা মাসিক হয় এটা কি আপনার বন্ধ হয়ে গেছে? 10 বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনার পরিবারে এরকম কারোর কোনো সমস্যা আছে? আমার নানির ওই গলার সমস্যা গলা এরকম খোলা ছিল নানি? তারপরে কি আপনার ওই নানির পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন যে পুরা হয়ে মারা গেছে? আচ্ছা, আপনার এই রোগটা বাদে আপনি অন্য কোনো পদের ওষুধ খান কি গ্যাসের বড়ি ছাড়া? গ্যাসের বড়ি আর এই যে প্রেশারের বড়ি আর প্রেশারের বড়ি। তার মানে আপনার প্রেশার আছে, ডায়াবেটিস আছে কি, হ্যাঁ অ্যাজমা, এগুলো কোনো কিছু নাই। আপনার ছোটবেলায় আমরা সবাই ভ্যাকসিন নিতাম, আপনি কি ছোটবেলায় ভ্যাকসিন নিতেন? মারা তো মূর্খ ছিল অতগুলো জানি না। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, আপনার এই যে এখানে আরেকটা ফোলা দেখতেছি, এই ফোলাটা কতদিন ধরে? 1 বছর ধরে। এটা কি দ্রুত বড় হচ্ছে? আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। এখানে কি ব্যথা হয়? শ্বাস বুক ভরে শ্বাস নিতে কি কোনো কষ্ট হয়? কোনো কষ্ট হয় না। এরকম ফোলা আপনার শরীরের অন্য কোনো জায়গায় ফোলা আছে? কোনো অন্য জায়গায় কোনো ফোলা আপনি টের পান না? আচ্ছা, এটার কারণে কি কোনো আপনি ওষুধপত্র খাইছেন বা কোনো অপারেশন করছেন? এখানে কোনো অপারেশন করেন না। আচ্ছা, তাহলে মা আমরা আপনাকে একটু দেখি, এই জায়গাগুলো একটু আমি পরীক্ষা করে দেখবো, এটাতে কোনো সমস্যা হবে না আপনার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি একটু আপনার গলার কাপড়টা একটু নামায় দেন মা। আচ্ছা, দাঁড়ানটা চেক করে। বাবা, আমি আপনার গলাটা একটু পরীক্ষা করে দেখবো, এটাতে কোনো সমস্যা হবে না, ঠিক আছে? আপনি আপনার গলার কাপড়টা একটু নামান তো। আমি একটু সাহায্য করি। হ্যাঁ, এই অংশটা আরেকটু নামান তো। ঢোক দিলেন তো। ঢোক দিলেন। ওকে। ঢোক দিলেন তো। ঢোক দিলেন। ঢোক দিলেন। হাতে চাপ দেন তো, চাপ দেন, চাপ দেন। জোরে শ্বাস নেন তো। জোরে শ্বাস।
মার্কসটা ওই যে সাইডে। কোন মার্কস? কোন মার্কস? আগুনটা ছড়ায় না। ওই যে আমার আঙুলটার দিকে তাকায় থাকেন তো। দেখেন, ওই আঙুলটার দিকে তাকায় থাকেন। আমার দিকে তাকান দেখি। আচ্ছা। তাহলে তো ব্যথা নেই। বাবা স্টার্ট করবো। এটা একটা আয়না, হ্যাঁ, এই আয়না দিয়ে আমি আপনার গলার ভিতরটা একটু দেখবো। আপনি কোনো ব্যথা পাবেন না, কোনো কষ্ট হবে না। আমি যখন আ করতে বলবো তখন আ করবেন, যখন ই করতে বলবো তখন ই করবেন, হ্যাঁ। আর যদি কোনো কষ্ট হয় হাত উঁচু করবেন, আমি বন্ধ করি। ঠিক আছে? দেখেন তো, বেশি সহ্য করা যায়? আচ্ছা, আমার কাছে একটু সামনের দিকে আসুন। টিপাটা বের করে দেন। আ আ ই। ঠিক আছে, কাট।
হাতের দিকে তাকান দেখি জিহ্বাটা বের করেন তো বের করে জিহ্বা তালুতে লাগান দেখি জিহ্বা বন্ধ রাখেন বন্ধ রাখেন আমাদের তো বন্ধ পাওয়া যায় বন্ধ পান বন্ধ পান এটা করতে পারে এটা করা যায় এবার একটু দেখেন তো মাথা নাড়াবেন না সোজা সোজা হয়ে বসবে সোজা হয়ে বসবে। মাথা নাড়াবেন না আমার দিকে তাকান এই যে যখন দেখা যাবে এই চোখটা বন্ধ করেন এই চোখটা বন্ধ করেন যখন দেখা যাবে তখন আপনি আঙুল দিবেন হ্যাঁ দেখেন তো দেখা যায় এবার এই চোখটা বন্ধ করেন মাথা নাড়াবেন দেখা যায়
চোখ বন্ধ করেন তো, চোখ বন্ধ করেন, চোখ বন্ধ করেন। আমি ধরবো, দেখেন তো আপনি বুঝতে পারেন কিনা। এখানে বোঝা যায়, এদিকে, এখানে, এখানে বোঝা যায়, এখানে বোঝা যায়, এখানে। আমার দিকে তাকান। আপনি চোখ বন্ধ করেন, খুলতে দিবেন না। চোখ বন্ধ করেন, খুলতে দিবেন না। মুখ খোলান তো বাবা, মুখ খোলান তো, বড় করে মুখ খোলান। হ্যাঁ, কারণ আমাকে দাঁত দেখান, দেখে দাঁত দেখান। ছাদের দিকে তাকান তো, গরু বসলাম, গরু বসলাম। এবার জিভ, আমার ওনার গলাটা একদম করেন। ঠিক আছে, আল্লাহ করুন, ঠিক আছে। দেখেন, এটা দিয়ে শব্দ তৈরি হয়। আমি একবার কানের সামনে ধরবো, একবার পিছনে ধরবো। কোন জায়গায় ভালো শোনা যায় আমাকে একটু বলবেন। এখানে ভালো শোনা যায় নাকি এখানে ভালো শোনা যায়? এখানে ভালো শোনা যায় নাকি এখানে ভালো শোনা যায়? এবার মাঝে ধরবো, দেখেন তো কোথায় ভালো শোনা যায়। এবার আপনি আমাকে টিপ্পাটা দেখেন, দেখি টিপ্পাটা দেখেন, টিপ্পাটা বের করে দেন, টিপ্পাটা বড় করে দেন। টিপ্পা ভেতরে নেন। এবার আমার এই হাতে চাপ দেন, টিপ্পা দিয়ে। এবার এই হাতে চাপ দেন। ঠিক আছে, হা করেন, হা করেন বাবা, হা করেন। বলেন তো, বলেন। আপনি আপনার কাঁধ দিয়ে আমার হাতের উপরের দিকে চাপ দেন তো, উপরের দিকে চাপ দেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার কাপড়টা ঠিক করে নেন বাবা, আপনার কাপড় ঠিক করে নেন। আসসালামু আলাইকুম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে সাহায্য করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। Thank you. Ripon Sarkar has presented his case in an excellent way, his examination. We have seen all these steps. Now he will come with his saline fissure of this particular case. Saline fissure. Ripon, তুমি তোমার saline fissure present করো। Mrs. Libby Begum, 50 years old, female housewife, hypertensive, non-diabetic and non-asthmatic, hailing from the Chilmari Kurigram, presented with a complaint of swelling in front of the neck and left side of the neck for last 8 years. Initially, the swelling was small, but it gradually increased in last 8 years to attain the present size. The swelling is not associated with the pain, fever, cough, hemoptysis, dyspepsia, and any kind of white change. She gave insignificant history of weight loss, no preference to heat or cold intolerance. She also complained of a swelling of her upper mid chest for last 1 year. It was initially small, but it gradually increased in current size. The swelling is associated with pain, dull aching pain. The pain is not radiated, not associated with radiation, and no aggravating factor, and relieved by taking medications. Her appetite, bowel, and bladder habit is normal. She has no history of previous head neck surgery or irradiation. She gave history of her grandmother have neck mass, but the actual diagnosis cannot be identified. She used to take iodinated salt at home. She is not taking any drugs for this illness except PPI and antihypertensive. She is amnesic for last 8 years, and she is not known allergic to any drugs or foods. She is immunized according to the EPI schedule, and Mrs. Lipi Begum belongs to middle socioeconomic conditions. On general examination, patient is well-looking, body-build average, cooperative, and well nutritional status, decubitus in choice. Anemia, cyanosis, jaundice, claving,
leukonychia, dehydration, edema was absent. There is no noticeable any swelling over the skull. Or temperature is normal. Her blood pressure is about 88 beat per minute. Blood pressure is 100/70 millimeter of mercury. On local examination, there is a oval shaped swelling in front and left side of the neck. The skin over the neck, over thyroid region. The skin over the neck is normal. There is no visible vein, any scar mark or pigmentation over the swelling. The swelling is about 4/2.5 centimeter, irregular surface, well-defined margin, hard in consistency, free from overlying skin and sternocleidomastoid muscle. Gate below the swelling is possible. Trachea is centrally placed. Temperature over the swelling is normal. It is non-tender, and Berry sign and Cocker sign is negative. No regional palpable lymph node was found. On indirect laryngoscopy, there is vocal cord is normal movement, partly white in color, surface is smooth, airway is adequate. All other ENT examination reveals normal. There is also a globular shaped swelling at upper mid chest, measuring about 8/6 centimeter. The skin condition over the swelling is normal. There is no ulceration, any scar mark, or any pigmentation over the swelling. The swelling is firm to hard in consistency. Margin is regular except the lower limit, and it is mildly tender, and temperature is normal. Temperature is normal. On systemic examination, on respiratory examination, respiratory rate is 18 breath per minute, and chest is symmetrically moved. And already I mentioned there is a globular swelling at the upper mid chest, and breath sound. Trachea is centrally placed. Breath sound is vesicular, and on cardiovascular system, beat pulse rate is regular, rate and rhythm is regular, and blood pressure is 100/70 millimeter. On neurological examination, reveals normal, and all cranial nerve investigation reveals normal. Thank you, sir. হ্যাঁ রিপন, আমি এই কথাটা সবাইকে বলেছি, আমাদের আজকের যে প্রোগ্রাম অনলাইন একাডেমি অফ অটোলারিঙ্গোলজি এন্ড হেড নেক সার্জারির যে প্রোগ্রাম, আমাদের এটা একটা একাডেমিক প্ল্যাটফর্ম। এটা আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং প্রোগ্রাম হিসাবে আমরা এটাকে মাস্টার ক্লাস ইন অটোলারিঙ্গোলজি কনসিডার করছি। It is a very useful for undergraduate students as well as the postgraduate students. Even the postgraduate teachers and undergraduate teachers is a learning procedure from the senior teachers, how to take examination and how to get trained as teachers. All these things will be very important here. Now I will request our audience, you can place your questions, your thoughts, your opinions, and as well as your comments in the chat box, and we will definitely honor your question. Now I have to play a second role of an examiner, because my first examiner in this session was Professor Joelok Shachu. Unfortunately, he is a BMA member, and today night there is a BMA meeting and he is engaged there. So Dr. Ripon, you have to answer me some of your questions. You get ready to have some questions. Number one question to you: why you have asked, and what the importance of asking the home of the patient? Why you asked to what you mean get information about the residence of this patient? So in case of thyroid disease, sir, there is a endemic goiter is a term in where the iodinated food. Thank you. You wanted to evaluate whether he came from, she came from any endemic region. Okay. Why you ask whether she feel cold or hot or such type of questions?
Sir, in thyroid status, in hypothyroid state, sir, patient comfortable to, sir, heat, sir, are in thyrotoxicosis or hyperthyroidism. I understand state, sir. whether I understand you you have to assess whether the patient is hypothyroid or hyperthyroid or Hyperthyroid. anything. Yes, But the first clinical impression of this patient seems it is a neck swelling with sternal swelling, and this is something definitely if correlated something malignant. Do you think this patient have any chance of being hyperthyroidism? Sir, it's maybe, sir. It's very unusual, a malignant thyroid having any hyperthyroid status, though sometimes though hypothyroidism. But you have asked this thing. You have asked the patients about her general condition of diabetes, asthma, and tuberculosis is also very common disease in the chest. Have you asked for this? I asked about the, sir, patient's cough, any dyspnea. I asked about this. And any hemoptysis? Any hemoptysis, yes, sir. Hemoptysis, cough, any dyspnea. I asked about this. Okay, not specific for tuberculosis. Anyway, you asked these things. You examine the local temperature. I noticed you have been palpating the local temperature, feeling on the palm side of this. But we have a usual general teaching that we have to see, compare the back of the finger. Have you practiced with Yes. the back side? Have you practiced with Sir, the back? I do. Usually, I do, sir, from, sir, dorsum of the Yeah. fingers, sir. In case I miss, sir. Ripon, it is very true. If today I stand as an examinee and you are an examiner, this sort of mistakes are very usual. What features you have examined in the hand of the patient? Hand examination of the patient. What features we usually examining the hands of the patient in a thyroid case especially? Sir, in You sir, have seen some of in this thyroid, in a sir. systematic way. in What yes, sir. Sir, in hyperthyroid state, sir, patient hand will be sweating with warm state, sir, and the palm will be, sir, thin and moist. And in hypothyroid state, sir, patient hand will be cold, and, sir, palm will be, sir, coarse, sir. Palm skin will be coarse, sir. Yeah, I have seen. You have seen whether the patient have any erythema, whether the patient's pulse also. In you have case, sir, hyperthyroid toxicosis, it may, sir, thyroid acropathy may develop, sir. Yes, also I have observed you have also examined the tremor of the patients in her hands. These are all minimum for these 4 or 5 features are we used to examine in these things. Anyway, I have following you very seriously whether you take any chance to auscultate the thyroid, because a thyroid malignancy, papillary or follicular, even in the chest wall, the sternum, I could not notice that you have any taken a chance to, though you have used your stethoscope. Without a stethoscope, a doctor is incomplete. Sir, but, have you Sir, auscultated? usually, sir, we auscultate thyroid if we suspect that this is a case of thyrotoxicosis or hyperthyroid state, sir, to identify any thyroid fluid, sir. I think this the thyrotoxic features was absent in this case. That's why I omit the auscultation of the thyroid, sir. But we remember the metastatic papillary are usually highly vascular, and sometimes these are called confused with hemangiomas also. They are so vascular. And a pre-sternal in the sternum region, this is part of this should come. And in the general palpation of the skull for lumps and bumps, you have done it clearly, but I was observing that in a part of your examination, patient was indicating you to feel something behind her left ear, and you have not responded to the patient's
we used to, even in all clinical settings, respect to the patient when they ask something for. So we should go with this. And you have examining this sternal swelling to surrounding at its limit and its other features. But I think you should have fluctuated it from both sides, whether it is a vascular, highly vascular thing or something have pushed forward from there. What is the use of doing indirect laryngoscopy in a thyroid patient? Sir, indirect laryngoscopy in case of thyroid, there may be, sir, 1 to 2% chance of congenital vocal cord palsy, sir. To identify that, one, and in case of thyroid malignancy, the malignant recurrent laryngeal nerve may, sir, involved that may cause the one-sided vocal cord palsy, and it is a evidence before operation to do the indirect laryngoscopy. As because after surgery, during surgery, it may be the cause of surgery, or it may be before the surgery, congenital or any tumor invasion, what may be involved, sir. That's Thank why I you. do. Thank you, Dr. Shankar. I have noticed you have done your indirect laryngoscopy. You ask your patient to say E, but not ask for any cough. A cough, a strong cough or a weak cough meaning that the patient may have compensated paralysis or other things. You have missed this part. Be careful always. This is a very important part for that. With this, I will leave from a rule as an examiner, but again, I will go for as a moderator. Now you have to go to the second examiner, Professor M.A. Motin. Professor Motin is professor and head of the department of head of the department of Sorority Medical College. Professor Motin, now it is your part. Please be unmuted and ask him about the your part. This is the investigation and differential diagnosis and relevant parts. Thank you very much. You welcome, Dr. Ripan. I observed your examination and all this. Actually, before starting my part, can I add something, Professor Khushal Majumdar? Yes, go on. Because suppose this is a clinical scenario that a patient has got thyroid swelling, for 8 years, but recently the patient has got a chest swelling. That means a swelling, a huge swelling, even bigger than the thyroid over the chest. So, if you think of the just for the student's purpose point of view, I'm saying that the examination he should explain good examination of the chest, like expansion of the chest, auscultation of the chest, to see the breaths and all this, and also as a female patient, also include breast examination and also examination of the abdomen or tummy. Because why, I will tell later on. I will ask this question to the examiner. Okay. So that is very important, because this is a really this is not a common scenario, because most of the cases papillary carcinoma thyroid, as you know, coming up with the lymphatic metastasis, but here the patient has come with chest, so it's a bit different scenario. Okay, now Dr. Ripan, what do you think of this presentation? 8 years history of thyroid swelling and 1 year history of chest swelling. So what do you think of that? What is your clinical diagnosis? Sir, it is a case of carcinoma thyroid, which is a distant bony metastasis. Sir, it would be follicular carcinoma of thyroid with distant bony metastasis at the menubreast tunnel. So that is the first diagnosis, right? So follicular carcinoma of the thyroid with bony metastasis in the chest wall, right? Okay. Yes, sir. Okay, thank you. And what are the DD? Sir, first DD, it may be, sir, medullary thyroid carcinoma with distant metastasis, sir. And sir, second DD may be papillary thyroid carcinoma with distant metastasis. Yes. Yes. Any other DD? Can it be a papillary carcinoma thyroid? Maybe, sir. Because the commonest thyroid cancer is papillary carcinoma thyroid. So can it be papillary carcinoma thyroid?
Sir, usually papillary thyroid carcinoma, distant metastasis, they are first locoregional lymph node metastasis, sir. In this case, patient, I have not got any neck node metastasis. Yes, but we have seen some cases of papillary carcinoma is very aggressive. The papillary carcinoma thyroid behaves, abnormal way. So even skipping the neck can come to the scalp, brain. So it can be. Now, any other? Why I'm asking that? Can we palpate the breast? Can we palpate the abdomen? Why I ask this question linked with this patient? Any idea? Sir, secondary metastasis comes from sir breast, kidney, abdomen, Of course. So even this sir is lungs, actually liver. this is the patient actually. We have to think of the another diagnosis that the secondary carcinoma thyroid coming from the breast or coming from the colon. So this is the case actually. So we have to think in Yes. your postgraduate examination. Okay, now tell me. So that is all about your DD, right? So your Yes. first diagnosis is follicular carcinoma, right? Yes, Okay. Now tell me, think of the thyroid swelling. What are the common baseline investigation for this patient or for any patient presenting with thyroid cancer? Baseline or primary investigations? What is your Sir, plan actually? What do you want to do? Sir, I will do first, sir, serum TSH, sir. If it is abnormal, then I will go for the serum FT4 and FT3. Then I will do, sir, So, in case of the carcinoma, first one thyroid the antibody, first sir. one is, TSIs or what are the? Tell me the name of the investigation first. Baseline investigation 1, 2, 3, 4, and then I will discuss. Okay. Serum TSH, FT3, FT4, Okay. thyroid antibodies, sir. Ultrasonograph of the neck, FNAC, probably ultrasound-guided FNAC, ultrasonogram of the neck, special attention to the thyroid, sir, and Right. and sir, FNAC from sir Definitely. both Okay. primary side and along with sir metastatic side if possible. Sir. Okay. So these are the baseline, right? This is baseline. Sir. So do you want to add serum calcium for baseline investigation? Sir, in this case, I can, sir, because my second DD is medullary thyroid carcinoma, sir. That's why I can do serum calcitonin and calcium levels. Okay. So nowadays, actually, we are including serum calcium and thyroid antibodies as a baseline investigation. Okay. Now, tell me about first thing is let us start about your ultrasonograph of the thyroid gland and neck. So how this ultrasound gives an idea that it can be cancer. So if the patient has got cancer of the thyroid, so what are the ultrasound findings? Sir, ultrasonogram findings, sir, in case of the U classification number 5, sir, here, sir, the findings will be, sir, calcification, macrocalcification of the nodule, irregularity of the nodule, central vascularity of the nodularity, sir, wider, taller, wider than the taller, sir. And sir, hyperechogenesis. Taller than wider, taller. Okay, taller. Sir, taller. This, sir. Vascularity will be changed, sir. And sir, echogenicity will be, sir, hyperechoic or mixed echogenic will be happen, sir. Or if we suspect that, sir, hyper or hypo. Sir, mixed echogenic. Okay, here actually hyper or mixed. The first thing is patient have a solitary single nodule. That's one number one, and it's going to be hyperechoic. Okay, and if it is a multinodal, then or cystic, it is away from the cancer. Okay, so that's okay. What do you mean by ultrasonogram elastography? What does it mean? Ultras. Or is it any role or implication of that here in heart cancer? Ultrasonogram elastography, sir. Okay, forget about that. Next investigation, TSH, right? So if I give you option, TSH, T3, T4, and so what you want to do?
any single investigation or hormonal study, which is that? Serum TSH levels. Okay. Does it give any clue actually that with the TSH, only TSH finding, can you have some idea? Yes, it can be cancer or it can be some other things. Only TSH. Can you give some idea? Sir, by doing serum TSH, sir, hypothyroid state, sir. Hypothyroid Okay. state may can turn into malignancy. No. Okay. Here actually, in case of TSH, if the TSH is normal, then it's most likely can be cancer. But if the TSH is high or low, then we are away from that. Okay. If the TSH is very high, so very, very least chance of cancer. Even TSH is abnormal, subnormal, even hypo. But the TSH is the normal, then we are always saying yes, it can cancer. So that is one. Now, next investigation, FNAC, right? FNAC, sir. Okay. Can you tell me some international classification of FNAC reporting? What are the common classification? Sir, usually we do, sir, Bethesda classification and Thai classification. Can you tell me some Thai? What are the Thai classification? Thai classification, sir, Thai 1, sir, non-diagnostic, Thai 1C, non-diagnostic cystic, Thai 2, sir, follicular lesion, Thai follicular lesion. This, sir? No. Thai 3, no. sir, Thai 3, sir, follicular lesion. Benign, Thai 2 benign, right? Thai 2 benign, Thai 3, sir, follicular lesion, sir. Yes. Thai 4, sir, Thai 4 suspicious of malignancy, Thai 5, sir, malignancy, sir. Okay, very good. Now tell me, in this case, can you tell me, is there any role of true cut needle biopsy in thyroid cancer? Thyroid, true cut needle biopsy we can do in case of, sir, anaplastic carcinoma or, sir, medullary carcinoma if we suspect, sir. Undifferentiated carcinoma, lymphoma, right? We can lymphoma, yes. lymphoma. Yes, we can go for. Okay, now tell me, what are the other investigations you want to do here? Sir, I will do here, sir, serum calcium, calcitonin, and last of what all, sir. If you suspect medullary carcinoma thyroid, right? So, yes, what are the common investigation for suspected medullary carcinoma thyroid? So, serum calcitonin level is the serum calcium, serum calcitonin, serum baseline calcitonin, right? Calcitonin, then carcinoembryonic antigen, sir. Sir, right? Carcinoembryonic antigen, sir, or sir, red oncogen, number, sir, genetic mutation. RET, sir. RET, sir, if we, sir, if we discrete it from pheochromocytoma, then any other investigation? You want to measure some urinary or we can do 24 hours, sir, serum or urinary metanephrine we can do, sir. Okay, you tell me, is there a rule of CT scan or MRI scan here in this case? Sir, here, sir, CT scan of the chest is will be helped, sir. Need here, sir. Sorry? To exclude so CT scan of the chest, sir. In this case, sir, CT scan of the chest is needed, sir. If we do one CT, then before primary side, we will prefer SRCT of the chest, sir. Actually, suppose in thyroid cancer, when you need CT scan, because routinely we don't do CT scan sometimes, but in what situation you need a CT scan of the chest and neck, or even MRI scan? In which situation? Sir, in case of benign multinodular goiter, sir, if it is retroexternally extended, if it compresses the we're talking about cancer. So in which situation you do CT scan? Cancer. CT scan we will do, sir, in case of anaplastic carcinoma, where, sir,
anaplastic carcinoma, medullary carcinoma, where the neck node will be larger, and in case the carotid vessels or not, to see this. In case of Actually, anaplastic carcinoma, to see compressing the the tract, retrosternal extension, okay, to see the tracheal invasion. So in this situation, and a huge tumor, huge cancer, we usually do Sir. CT scan. What is the role of MRI scan? sorry sir, MRA scan. MRI scan. In which situation MRA you will scans, do MRI scan? sir, if we suspect the tumor invades the great vessels, particularly the carotid artery, then we will do sir MRA scan. মতিন স্যার আপনার 2 মিনিট পাচ্ছেন মতিন স্যার আপনার 2 মিনিট পাবেন Esophagus. Okay, what is the role of PET scan here? PET scan? PET Is the role scan. of PET scan in thyroid Yes, cancer here? PET Tell scan, me sir, the if role of PET scan. sir, in this case, if we will do first iodine scintigraphy, if it is non-iodine avoid, then we will do for PET CT for finding the distant metastasis, sir. In this case, sir, No, what is the role of PET scans? Suppose there's some situation when we need PET scan. In which situation? so PET scan distant metastasis at first. Yes. If we suspect the case is distant metastasis, recurrence with distant metastasis, Recurrence. And Recurrence, non- right? recurrence, yes, sir. Okay. And sir, non-iodine avoid tumor with distant metastasis. Actually, in case of suppose it's suspected recurrence, but clinically it's not. TG level is very high after operation of cancer. You think yes, just a recurrence, but we don't find any recurrence. So in this situation, to find out the things, find out the cancer deposits, we usually do Yes, PET sir, yes, scan. Okay, I think you done very good. Thank you very much indeed. So thank you, Khurshid Alam Mazumdar. I finished my part. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Assalamu alaikum, sir. Thank you very much, Professor Mutin, for your excellent examination. And now, before going with Professor Khobiruddin Ahmed, I like to invite our participants, particularly in the quiz session. We have a quiz session after this, and there will be 5 presentations which will be delivered to your home by our partners in Incepta Pharmaceuticals. And the quiz link is with you in the chat box. And I think for those who are going to participate in quiz, you are getting your link in your chat box. And in this link, I will present 10 questions and you will answer this with the name and the phone number. Your name and phone number, you will place in your, fill up your quiz link, and you will be getting your in all of the Bangladesh, anywhere you will be getting this. We know all of the people have joined from Khulna, from Rajshahi, from Chittagong, and from Cox's Bazar also. So now I will be requesting Professor Khobiruddin Ahmed sir to come with your question on Professor Khobiruddin Ahmed. The treatment, management of the thyroid cancer, including surgery and all other aspects. Whenever your time is 10 minutes, sir. Professor Khobiruddin Ahmed. Please unmute, sir. Khobir bhai, unmute on. Thanks, Professor Khurshid Mazumdar, for giving me opportunity to be an examiner in case of thyroid malignancy with MEDS. Thanks, Dr. Ripon Sarkar, for presenting a very interesting, interesting case in front of all the examiners, seniors and juniors. I welcome all the participants, Assalamu alaikum, sir. my senior colleagues, junior colleague, and as well as the presenter. Dr. Ripon Sarkar, Yes, you have crossed across the clinical features and investigations in details. Now the management or treatment part. So your Yes. number 1 clinical diagnosis is follicular carcinoma of thyroid with distant metastasis, that is sternal metastasis. So now you are ready for giving treatment to the patient. You know, the treatment of this complicated case is very multidisciplinary, that is multidisciplinary approach. Now, how will you counsel the
patient or her attendant before starting treatment? Sorry, sir. How will you counsel the patient Yes, sir. or her Yes, sir. attendant before starting treatment? Some sound is coming up. Some sound is coming up. কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসতেছে, প্লিজ আপনারা নিজেরা নিজেদের দায়িত্বে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটাকে ইয়ে করুন, আপনারা নিজেরা মিউট হয়ে থাকেন। প্লিজ ফ্যামিলি সাউন্ড আসতেছে, এগুলা আমাদের একাডেমিক সেশনের জন্য নিউসেন্স হয়ে যাচ্ছে। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে আমরা সবাই যেন আমরা নিজেদের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডটাকে, এদিকে শোনা যাচ্ছে আরেকজনের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড, প্লিজ আপনারা একটু নিজেরা কন্ট্রোল করুন নিজেদের সাউন্ড। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে আমরা সবাই যেন আমরা ডক্টর খুরশেদ, প্রফেসর কবির স্যার। Yes. খুরশেদ, হ্যাঁ জি দাদা। সবাইকে আনমিউট করে শুধু ডক্টর কবির আর ডক্টর রিপনকে দাও। তাহলে আমি সবাইকে মিউট করে দিলাম। ইয়েস, এবার আপনারা দুইজন আনমিউট হন, রিপন এবং কবির ভাই। Yes, sir. Yes, sir. Sir, at first I will counsel the patient about this. This is a case of multidisciplinary approach. Here, not only the otolaryngologist and head neck surgeon will do alone. We need support from the thoracic surgery department, the oncology department, and also from necessary departments, sir. In case of thyroid, sir, I will counsel the patient that for this surgery, she may have problem about the voice, about the calcium supplementation, and the lifelong course of thyroxine, sir. And in case of sir thoracic part, sir, they need, it is an extensive surgery. It's may difficult, and the patient have some complication also, sir. But Will the not- cure from the disease is good from this surgery. Will you not counsel the patient about her swallowing problem, whether there will be any swallowing problem after surgery, or if there is possibility of carpophobic spasm, that is feature of hypocalcemia? Is it necessary to I told, sir. transmit it? You must transmit it to them. Yes, sir. Then Yes, sir. you did not mention that there is need of help from the Department of Nuclear Medicine. Nuclear medicine is not oncology department. Oncology department is a separate department. So that's the crucial role of the colleague from nuclear medicine department. Ablation from the nuclear medicine. Yes, sir. Yes. Then what type of surgery will you like to perform? You must transmit, ventilate it to the patient or the attendants. What type of surgery do you want to do? Its duration, how many days she will have to stay in the hospital, etc. This must be explained to the patient very clearly. Yes. Then, have you staged the patient? Have you staged the patient? Sir, Have you done here the staging? tumors- Clinical staging? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is a case of sir T3 N0 M1, sir. M1. Yes. Why have you done staging? Why have you done staging? Has it got any implication on its treatment and outcome? Management protocol. Yes, Is there sir. any implication of staging to the management Staging protocol? is management protocol. Staging we done staging for management protocol, sir. Management protocol. anything else? What type of surgery we or also the sir prognosis, sir. Also for Prognosis, sir. Outcome. prognosis. Yes. And Yes. also for
Documentation. This is very important. Documentation. Now, what treatment will you render to the patient? What is the treatment protocol of the patient, of this particular patient? If it is follicular carcinoma, what treatment will you provide to the patient? Sir, total thyroidectomy with sir excision of the metastatic bony part, sir, with reconstruction, with sir lifelong thyroxine replacement, sir, with radioiodine ablation and lifelong thyroxine replacement. What type of surgery? What type of thyroid surgery and how will you address Total the neck? thyroid. Total thyroid. How will you address the neck? Total thyroid. Neck, about neck. So if you sir suspect this is the case of follicular carcinoma of thyroid clinically, then during total thyroidectomy I will check the level 6. Level 6 I will check. If there is a level 6 lymph node, then as per we will do it for, we will send it for frozen section biopsy, and before surgery, sir, we will do some investigation like ultrasonography. Sir, ultrasonography will tell us about the lymph, locoregional lymphoid status. Sir. If Yes. there is a presence of lymph node, then we will go for sir. So if there is presence of lymph node, you will excise them and send for frozen. If ultrasonography does the, if ultrasonogram of neck doesn't tell you that there is any central lymph nodes or any lateral cervical lymph nodes, then will you address the central compartment during surgery? Would you like to remove this? No, sir. They are central lymph nodes. No, sir. Why not? No, sir. Because you There have mentioned it is T3 with distant metastasis. Why should you leave the central lymph nodes? Sir, distance metastasis, follicular carcinoma is usually spread through sir hematogenous spread, sir. Yes. And sir, that's why I escaped the level 6, sir, and it is that there is no role. It is stage 4 disease. Stage 4 disease. How will you keep the central nodes? Central nodes. In the statistics, it is seen that in advanced follicular carcinoma thyroid, about 50% of the cases, central neck nodes become positive. There may be micrometastasis, even in absence of enlarged lymph nodes. So there is no scope of leaving level 6. You must remove level 6 and send for frozen or histopathology. Anyway, then next step. What is the next step? You have completed surgery. What is the next step? After completion of surgery, we send the patient to nuclear medicine department for after how many days? After how many days? Sir, it may 4 weeks to 6 weeks. 4 weeks to 6. Okay. During surgery, if there are presence of neck nodes on the left side, what cautions should you take during surgery? And what type of neck surgery will you do if there is palpable lymph nodes on the left side of the neck? Suppose there is palpable level 7 lymph nodes, level 7 on the left side, or on the side of the swelling of the thyroid, there is palpable level 7 lymph nodes, level 7. What type of neck surgery would you like to do? So in case of level 7, sir, that is a posterior group. This sir. Level 7, sir. Level 7. On the left side. On the left side. Level 5. Level 5. Level 5. Yes. Level 5. Level 5. Yes. Level 5. Level 5. I will do, sir, comprehensive neck dissection, sparing level 1, sir. Why you are leaving level 1? So thyroid lymphatic drainage is prior to level 1. Yes, yes. Would you take any
any precaution during surgery on the left side of the neck? Would you take any precaution? This During left side surgery? is sir. Left side is a thoracic duct inlet. Thoracic duct. Sir, So drain, you should take drain for sir. necessary caution to avoid injury to the thoracic duct, isn't it? Yes. Suppose there is injury of left side of the neck, because there is suppose there is massive lymph node metastasis on the level 5. So Yes. if you think that there is during surgery, you think that there is possibility of injury to the thoracic duct. Now, what sign you look for, whether there is injury to the thoracic duct or not? Sir, How will you I- understand that thoracic duct has been injured During surgery. during surgery? during surgery, I will told anesthetist to do Valsalva maneuver, sir. This is the second thing. By seeing, by observing, you can assess that there Sir, is injury. milky color. Milky fluid will come out. Fluid. Then out. you can ask anesthetist. So you have diagnosed that there is leakage of the thoracic duct. Now how will you address it? How will you manage it during surgery? Sir, if it is repairable, then I will do the repair. If it is not repairable, Repair, is it possible to naked eye repair? Because thoracic duct is So very thin. sir, microscopic under the guidance of microscope. If it is not possible, then what to do? If it is not possible, then what to do? Sir, we will give a drain to the thoracic duct and Okay. counsel the patient about the lymphatic Okay. drainage. If it is not possible to repair it, then you can ligate it. You can ligate it. Anyway, now you have told that you will send the patient to the nuclear medicine department after 7 to 8 days, isn't 4 it? to 6 weeks. After Yes, sir, sorry. 6 weeks. 4 to 6 weeks. And Yes, now, sir. why after 4 to 6 weeks, you send the patient to the what advice will you give to No, the sir. patient? The patient What advice will you give to the not to patient? take iodinated Uh, food, sir. Yes, avoid iodinated food. I Then will iodinated food. would you like to prescribe any Avoid to thyroxine? iodinated. Thyroxine? Would you like to prescribe any No, sir, no, sir, thyroxine? no. I should make the thyroid bed hunger, sir. That's why, sir. Why? I will Why? omit the thyroxine. What Make the advantage thyroid will bed you hunger. get? Then what This advantage will you get? If this there will- is hunger? This will. If I do this, after giving the iodine capsule, this cell will be take iodine aggressively, and I will detect the remaining cell at the thyroid bed. Okay. So what investigations the nuclear medicine colleague will do before starting ablation? Patient, they do, sir, thyroglobulin level. Yes. At first they do, sir, thyroglobulin level is mandatory, sir. Ultrasonogram, they do ultrasonogram. Yeah. And sir, Yes. thyroglobulin level. If preoperatively, sir, we detect NTTG, sir, they will also do NTTG, sir. And, Yes. sir, baseline CBC. Any scan? Yes, Yes, sir, they can you tell me? do, sir. Thyroid Iodine, scan. 123 yes. iodine scan did. Can you tell me how radioiodine ablation is done? How radioiodine ablation is done? Before radioiodine ablation, sir, we should counsel the patient about some matters that patient need to be isolated for 14 to 21 days. A male patient Is it given in the general ward or hospital? Male- Is it given in the hospital? No, sir, in isolated ward. Isolated ward, sir. Cabin. Isolated cabin. Yes. You have given radioiodine. What is the form? Is it taken orally or injection is given?
Is it injectable or oral? Orally, sir. Orally. What is Orally, the average dose? What is the average dose? Average dose of ablation, radioiodine Ever, ablation. sir, it may, sir, 1.1 milli equivalent. 1.1. 100 to 150 millicuries. 150 microcuries. Millicuries. So Millicuries. during her stay in the hospital for ablation, what advice you will give the patient's attendant and the nurses and doctors? What precautionary advice you will give to the medical staffs and the patient and their attendant? At so minimum attendance, allow for Yes. patient exposed to minimum attendance as well as minimum medical person. If medical person comes, they will take precaution like they wear How much time dress. they can be with the patient in a single exposure? What is the time? Maximum 5 minutes. Maximum. What advice will you give to the patient during iodine ablation? What not to- advice will you? কবি স্যার আপনি will 1 মিনিটে you- শেষ করবেন। Oh, my. Sir, I will give in case of female patient, they cannot breastfeed their babies. Okay. Can you tell Pregnancy me cannot be taken for 8 what are months. the can you tell me what are the adverse effect of radioiodine ablation? Adverse effects. Adverse effects. Sir, general adverse effects are nausea, vomiting, diarrhea, abdominal cramp. এগুলো হবে স্যার। আর সাথে স্যার হচ্ছে যে বোন ম্যারো সাপ্রেশন And many other complications. Okay. Suppose this is a case of papillary carcinoma, less than 2 centimeter intrathyroidal. You have done hemithyroidectomy. Will you Sorry, sir. advise? Sorry, sir. You have done hemithyroidectomy in case of T1 papillary carcinoma thyroid. Would you like to advise the patient for radioiodine ablation? So less than 1 centimeter micrometastasis. Here You no have done radioiodine ablation. hemithyroidectomy. You have done hemithyroidectomy. No ablation, sir. No ablation. No ablation. Why? Sir, no ablation. We will do the follow-up, sir, patient. If we do radioiodine, send the patient for radioiodine ablation, the remaining lobe will be present and this You have this done. is You not have done everything. You have done total thyroidectomy, radioiodine ablation, and subprecipitous thyroidectomy. After Yes, sir. 6 months, the patient came back to you with a heart swelling in the left side of the neck. How will you Yes, give? How will you give treatment to the patient? In brief, there is First, you feel that at there is first, a heart. I will at first I will do I will taking the history. Yes, Then yes, I will go for the clinical examination. yes, yes. Then I will do some investigation. What name the investigation. Name the investigation. Name the investigation. What? Serum. In this case, most important is sir thyroglobulin level. Yes, Also serum thyroglobulin. TSH. Serum, Yes, yes. Other than this, ultrasonogram of the neck, sir. yes, ultrasonogram. And sir, Then, if it is iodine, would you like to do any non-avid, sir, FNSC? then FNSC. Will do. sir, I will do Would you like to do from the, sir, FNSC? FNSC, yes. Yes, Yes, sir. yes. Now, Then I FNSC will proved do, that sir, it is metastatic disease. And what will you do? I will search for distant metastasis, sir. Yes. That's why I need further investigation. No distant metastasis. Only Iodine the centigrade. loco-regional. Only lymph nodes. No other metastasis on other side of the body. What will you do? What will you do? I will do some neck dissection and exploration of the thyroid bed, sir. Yes. How will you follow up the patient?
In case of cancer, there is a follow-up protocol. How will you Last follow up? question, sir. Last question. Thyroid is so Sir, expensive. I Follow will up, take one question. I'll take 1 minute from you. Acha, okay, okay. sir. Follow up protocol. It may, sir, low risk, intermediate risk, and high risk, sir. It is a high If risk. the patient We tell about, we It- discuss about the high risk. This is a high risk patient. in this high risk patient, sir, we will do the follow up infrequently, sir. Infrequently we'll do the follow up, and every follow up we'll do, sir, the baseline investigation, clinical examination, and the history, sir. And What is the marker? What here, is the sir, marker? What is the biochemical marker in this follow-up period? Biochemical marker. What is the main thyroglobulin level? If it is increasing thyroglobulin level, what will you suspect? Increasing thyroglobulin level. So it is Probably it is the disease is recurring. Can you tell me the prognosis Recurrence. of? Yes. Can you tell me the prognosis of this case? Prognosis: thyroid, follicular carcinoma of thyroid with sternal metastasis. Can you tell me the prognosis? Sir, 5-year survival, sir. 5-year survival 85%. Do you think that this patient will survive 80%? The prognosis of this case is No, sir, 85%. Sorry, sir. It's a very advanced stage. And Very advanced stage. And in follicular comparison to papillary carcinoma, the prognosis of follicular carcinoma is inferior to papillary carcinoma. So prognosis is not favorable. Okay. Achha. During surgery, how will you during surgery, how will you identify and preserve the parathyroid glands? This is your last question. How will you identify and preserve the parathyroid? So usually, sir, supraparathyroid gland is stable, sir. It is, sir, lying behind the upper part of the thyroid cartilage and inferior to the infrothyroid artery. So infrothyroid artery and inferior parathyroid is a variable position. It may be under the lower part of the thyroid. What is the vascular supply of the inferior thyroid? Vascular supply of the parathyroids. Vascular supply of the parathyroids. What is the arterial supply of the parathyroid? Sir, vascular main arterial supply blood vessel comes from the infrathyroid arteries. Main blood vessel is inferior thyroid. So during ligation of the inferior thyroid, what precaution will you take? Would you like to ligate in the stem, or will you like to ligate it at its distal branches to preserve the parathyroids, preserve the vascularity of the parathyroid? Close to the glands. Close to the glands. Yes. Suppose you have detached the parathyroids from the thyroid gland. Now what will you do? Detach. You have seen it has been detached. How can you confirm paroparty with that is in parathyroid, and what step will you do for its preservation? So color will be, sir, caramel color. It will sink into the water, sir, and then it will confirm clinically that it is parathyroid. And after that, for confirmation, I will piece it, and one piece sent for the frozen section, and remaining I will take it in 12 pieces, sir. One piece sent for frozen section, and other pieces invited into the sternocleidomastoid. Then what will you do? Sternocleidomastoid or any other than sternocleidomastoid, can you implant it into any other muscle? Yes, we can, sir. Even we can implant it into the step muscles. Step muscles. Okay. So thank you, Dr. Ripon Sarkar, for to be with us, and thanks all the participants, my senior and junior colleagues, for observing these beautiful and exciting and vibrating case examinations. Thanks, Professor Khurshid Mazumdar, for giving me opportunity to be an examiner. Thank you all.
Thank you, Professor Korirway. Thank you very much. Assalamu for alaikum, sir. nice way of examining the candidate and what questions you have asked. In fact, usually asked to take examination in 2 or 3 examinees in a thyroid session. You know, thyroid is a so big field, and a lot of sessions needed to explain and examine this. So more thyroid cases we will be presenting in future. Now we will go to our quiz part. Now we'll go to বিফোর দ্যাট আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই ও খুব ইন ডিটেইলস ক্র্যানিয়াল নার্ভ এক্সামিনেশন করেছে ইফ দেয়ার ইজ নো ইন্ট্রাক্র্যানিয়াল এক্সটেনশন আমার মনে হয় সবগুলা 12টা ইয়ে ক্র্যানিয়াল নার্ভ ইন ডিটেইলস এক্সামিনেশন করা আমার মনে হয় দরকার না ওনলি দ্য রিলেভেন্ট তোমার রিকারেন্ট লাইনে জ্বালাবো আমাদের টেস্ট করতে হবে ফেশিয়াল নার্ভটা টেস্ট করতে হবে আদার সিমটমস না থাকলে বা মানে সাসপেক্ট না করলে আমার মনে হয় সবগুলি ক্র্যানিয়াল নার্ভ রুটিনলি প্রয়োজন পড়ে না আর কি তো আর এত সময় বোধহয় পাওয়া যাবে না এটা আপনি ঠিকই বলছেন কিন্তু কোন কোন সময় এক্সামিনাররা আবার যে সে যেমন এবডোমেন এক্সামিনেশন করা দরকার ছিল অ্যাজ প্রফেসর মতিন টুল সেটা সে ভালোভাবে করে নাই যেটা বেশি দরকার ছিল সেটা সে স্কিপ করে গেছে আর কি এই যেটা বেশি দরকার এবডোমেন খুব যেহেতু ডিস্টেন্ট মেটাস্টাসিস আছে देयर ইজ চান্স অফ লিভার মেটাস্টাসিস কাজে ওইটা ভালোভাবে এক্সামিন করা উচিত ছিল আর কি আর সুশীল ভাই যেটা বলছেন যে স্টেথোস্কোপ লাগাইতে হবে থাইরয়েডও লাগাইতে হবে এবং স্টার্নামে লাগাইতে হবে শুধু হাত দিয়ে কিন্তু ব্রুই অনেক সময় বোঝা যায় না কাজে সেক্ষেত্রে স্টেথোস্কোপ লাগাইলে বোঝা যাবে যে হয় there is any bruit or not তো ওই জিনিসটা আমার মনে হয় he has omitted this above all Dr. Irfan has excellent way he has appeared and he has prepared and this preparation for this examination he has done yes has made a very good preparation in thyroid as well as the other graduate students in all fields of masters and as well as the fellowships. I will encourage you to come as an examinee and be prepared for yourself and be prepared for your friends in this platform. Now, I will before going to the একটা জিনিস অ্যাড করতে যাই যে তার খুব ভালো প্রেজেন্ট করছে আমার মনে হয় হি শুড বি অনেকে সাজেস্ট করছে হি মাস্ট বি মোর ফ্লুয়েন্ট ডিউরিং ডেলিভারিং অ্যান্সার আরেকটু ফ্লুয়েন্ট হতে হবে তোমাকে হ্যাঁ আরেকটু ফ্লুয়েন্ট হলে ইট উইল বি বেটার আরো বেশি কোশ্চেন আনসার করতে পারতো সেটা তো করতে আর একটু ফ্লুয়েন্ট লেভেল থেকে অনেক হাইয়ে আছে ক্রেডিট বাড়বে আর কি আমার মনে হয় এটা তোমার চেষ্টা করবে যে হাউ টু রেজ ইওর ফ্লুয়েন্সি Next, before going to the answering and discussing on the chat and other parts, I like to go for the quiz and our quiz link is in the chat box and now I'll share the quiz and the quiz participants. I hope the participants of quiz have got their links and there's only few questions. There will be 10 questions on this. Please wait. Which information is not correct regarding radioiodine ablation therapy? It is given orally. It destroys the thyroid tissue by emission of beta rays. Can be given in childhood. Need isolation during treatment. Which information is not correct regarding radioiodine ablation therapy? এই জিনিসটা কিন্তু এর মধ্যেই ডিসকাশনে এসেছে কাজেই whether it is given orally, which is not correct. Destroys thyroid tissue by emission of beta rays, can be given in childhood, need isolation during treatment. এটা হলো কোশ্চেন নাম্বার 1. অ্যানসার কিভাবে করব স্যার? অ্যানসার তো আমরা এতে চ্যাট বক্সের মধ্যে যে লিংক ছিল লিংকে ক্লিক করলেই তোমার ইয়েটা চলে আসবে ওখানে তোমার নাম এবং শুধু ফোন নাম্বার লিখে তারপরে এটা অ্যানসারটা দিতে হবে ABCD এরকম দিবে একটু টাইম নিলাম আমার মনে হয় সবার কাছে লিংক আছে এবং সবাই এটা at the end of our session you will get the result which 5 people are getting their presentations. Question number 2, which is not definite indication of radioiodine therapy?
which is not definite indication of radioiodine therapy. Primary tumor size more than 4 centimeter, gross extrathyroidal extension or nodal metastasis, distant metastasis, minimally invasive follicular thyroid carcinoma, which is not definitive indication of radioiodine therapy, ablation therapy. Primary tumor size more than 4 centimeter, gross extrathyroidal extension or nodal metastasis, distant metastasis, minimally invasive follicular thyroid carcinoma. Which is number 2. Number 3. Which of the following is most common type of thyroid malignancy? Very easy question. Which of the following is most common type of thyroid malignancy? Papillary carcinoma, anaplastic carcinoma, lymphoma, follicular carcinoma. Next, number 4. Which statement is false regarding medullary thyroid carcinoma? Which statement is false regarding medullary thyroid carcinoma? Medullary thyroid carcinoma arises from parafollicular C cells. 80 to 90% of medullary carcinoma is familial. Serum calcitriotin is the sensitive and accurate marker of medullary thyroid carcinoma. There is no rule for radioiodine ablation therapy. Which statement is false regarding medullary thyroid carcinoma? Medullary thyroid carcinoma arises from parafollicular C cells. 80 to 90% of medullary carcinoma is familial. Serum calcium is sensitive and accurate marker for medullary thyroid carcinoma. There is no rule of radioiodine ablation in the therapy. Number 5. Following of which is the true statement regarding the half-life of the hormone? Following which is true statement regarding half-life of hormone? Half-life of T6 is 1 hour, half-life of T3 is 1 week, half-life of T4 is 1 day. All are true. Following of which is the true statement regarding the half-life of hormone? Half-life of TSS is 1 hour. Half-life of T3 is 1 week. Half-life of T4 is 1 week, 1 day, T4, and all are true. আমার মনে হয় এটা ডক্টর কবিরের বাসা থেকে আসছে। Number ভুলে গেলাম, এটা মনে number 6. In which type of thyroid carcinoma hematogenous spread is more commonly seen? Papillary thyroid carcinoma, medullary thyroid carcinoma, follicular thyroid carcinoma, anaplastic thyroid carcinoma. In which type of thyroid carcinoma hematogenous spread is more commonly seen? Papillary, medullary, follicular, and anaplastic thyroid carcinoma. Take up সহজ। Some questions সহজ। Which of the following is the principal blood supply of the parathyroid gland? এটা নিয়ে সবার শেষে লাস্টে ডিসকাশন হচ্ছিল। Which of the following is the principal blood supply of the thyroid gland? The superior thyroid artery branches directly from the external carotid artery, inferior thyroid artery, or thyroidea arteria ima. Thyroidea arteria ima. Thyroid ima artery. Which of the following is the principal blood supply of the parathyroid gland? Superior thyroid artery branches directly from the external carotid artery, inferior thyroid artery, or thyroidea ima artery. তখন সময় দেওয়া উচিত না, আরো তাড়াতাড়ি। Which thyroid malignancy is most likely to result from exposure of radiation in childhood? Medullary carcinoma, follicular carcinoma, papillary carcinoma, anaplastic carcinoma. Which thyroid malignancy is most likely to result from exposure of radiation in childhood? Radiation exposure type of carcinoma. Medullary, follicular, papillary, or anaplastic. Which is not included in the component of MEN2A, multiple endocrine metaplasia 2A syndrome. Which is not included? Multiple neuromas of the lips, tongue, and oral mucosa, medullary thyroid carcinoma, pheochromocytoma, hyperparathyroidism. এটা রিক্যাপিচুলেট করার বিষয় না, ঠিক আছে।
which is not included in the component of MEN2A, multiple endocrine neoplasia 2A syndrome, multiple neurons of the neuromas of the lips, tongue, and oral mucosa, medullary thyroid carcinoma, pheochromocytoma, and hyperparathyroidism. It is সম্ভবত last. All of the following structures take part in the formation of Beer's triangle except inferior thyroid artery, superior thyroid artery, common carotid artery, recurrent laryngeal nerve. Super. হ্যাঁ, ইয়ে জানলেই অ্যাঙ্গেলটা সম্বন্ধে জানলে ট্রায়াঙ্গেল। All of the Yes, following yes. structures take part in the formation of Beer's triangle except, তার মানে তিনটা আছে একটা নাই। Inferior Yes, thyroid yes. artery, superior thyroid artery, common carotid artery, recurrent laryngeal nerve. অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব এবং আমি এখন চার্টের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন ছিল তার মধ্যে যারা বিভিন্ন কোশ্চেন করেছেন উপর থেকে আসি কোশ্চেনগুলা। Is there any differentiating point between medullary and thyroid, clinically between medullary carcinoma of the thyroid from other types of thyroid cancer? এটা ডিসকাশনে অনেক আসছে। এনিওয়ান কমেন্ট করতে চান? না, এটা আসলে আমরা বলেছি মেডুলারি কার্সিনোমা থাইরয়েডের ডিফারেন্সিয়েট একটা হচ্ছে ইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন থাইরয়েড সোলিং উইথ লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস, বিকজ মেডুলারি কার্সিনোমা লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস অনেক বেশি কমন। সুতরাং এটা ফলিকুলার থেকে আমরা ডিফারেন্স করতেছি। আর প্যাপিলারি এবং মেডুলারি কিন্তু মোর অর লেস সেম, বিকজ দুটোরই কিন্তু লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস থাকবে। হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট, একটা তো এফএনএসি করলে আমরা বুঝতে পারবো, এফএনএসি করলে ক্লিয়ারলি বলা দিবে এটা মেডুলারি না প্যাপিলারি। এছাড়া মেডুলারি কার্সিনোমাতে অন্যান্য যে ইয়ে করা আছে সিরাম যদি লিঙ্ক উইথ MEN2, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো। ওকে, যেগুলো ভালো ডিসকাশন হয়েছে ওগুলো আমি আর ইয়ে করবো না, শুধু পড়ে যাব। হোয়েন উই শুড ডু টিউমার মার্কার, এটাও বলা হয়েছে। ইমেজিং নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে। প্রফেসর মতিন স্যার প্লিজ ইলাবোরেট ইউর আল্ট্রাসোনোগ্রাম ইলাস্টোগ্রাফি। এটা একটু মতিন সংক্ষেপে এক লাইন বলে দাও যারা জুনিয়র। হচ্ছে কি যে এটা যে টু সি দ্য কনসিস্টেন্সি অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, তো দেখা যাচ্ছে যে ক্যান্সার পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফার্ম ইনকনসিস্টেন্সি, সেক্ষেত্রে যখন ফার্ম হয় তখন এলাস্টিসিটি কমে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এলাস্টোগ্রামে দেখা যাচ্ছে যে ভেরি লেস এলাস্টোগ্রাম ইন কেস অফ থাইরয়েড ক্যান্সার। কিন্তু পরে আবার পুরো করে দেখছে অন্যান্য স্টাডি দেখতে না এটা খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না, বিকজ দেখা যাচ্ছে যে কোনটার ক্ষেত্রে সেন্সিটিভিটি চিন্তা করে দেখা যাচ্ছে নো দিস ইজ নট দ্যাট মাচ ইয়ার, সেজন্য এখন এটাকে আর বাদ দিয়ে দিয়েছে। বাট এটা একটা ক্লু যে এলাস্টোগ্রাফি করার উদ্দেশ্য যে ভেরি ফার্ম ইনকনসিস্টেন্সি থাইরয়েড ক্যান্সার, সেক্ষেত্রে এলাস্টোগ্রামটা কমে যায়, এলাস্টিসিটি কমে যায়। এটা হচ্ছে এলাস্টোগ্রাফি। Any other question? না, থ্যাংক ইউ। একটা কোশ্চেন হলো, if any young patient we suspect medullary thyroid carcinoma, what percentage chance is there for MEN2 syndrome, MEN2A or 2B syndrome, in which case what investigation we should do? মেনের প্রোফাইলে যেতে হবে। আরেকটা T3 ওটা কমেন্ট করেছিল, কাইলাস লিক নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে, বন্ধ করার জন্য যদি এমনি বাঁধা না যায় ফাস্টিং দেওয়া যেতে পারে। এক্সিলেন্ট সেশন ইনডিড। খবির স্যার, could you please tell me in case of significant residual tissue after surgery of the papillary or follicular carcinoma with bony metastasis, patient does not want to second surgery, is there any rule of repeated radioiodine ablation? Unmute on, Khobir bhai, unmute on. করা যায় স্যার। If there is small volume recurrence in the thyroid bed, small volume recurrence in the thyroid bed and the neck, if patient refuses surgery, then there is a scope of radioiodine ablation, or you can give radiotherapy as palliation, radiotherapy, external beam radiotherapy as well as palliation. কেমোথেরাপি কি স্যার এখানে দেওয়া যেতে পারে স্যার? কেমোথেরাপির থাইরয়েড ম্যালিগনেসিতে খুব একটা রোল নাই, আদার দেন লিম্ফোমা। What is capsular dissection? একজন জানতে চাইছিল। আমি বলি, হ্যাঁ, ক্যাপসুলার ডিসেকশন হচ্ছে কি যে ইট ইজ ভেরি গুড কোশ্চেন, ভেরি গুড কোশ্চেন। হু আস্ক দিস কোশ্চেন? হু? অর্ধেক আসছে প্রফেসর ডক্টর খুব সিনিয়র লোকে জিজ্ঞেস করছে। ওকে, তো ক্যাপসুলার ডিসেকশন অ্যাকচুয়ালি পুরো পড়তে পারলাম না। হচ্ছে কি
to dissect the thyroid gland, very close to that means along the thyroid capsule, so that we don't look for the recanalyzed nerve, we don't look for the thyroid gland. We just only confined with the close by dividing the branches, by dividing the tertiary branches. That means যে ব্রাঞ্চগুলো থাইরয়েডে ক্লোজ যাচ্ছে সেগুলো আমরা ডিভাইড করতেছি, তাহলে কি হলো, we can also bypass the infrathyroid artery branch to the parathyroid gland, because আমাদের যদি ক্যাপসুলেট করতে পারি, অনেকে আছে আমাদের আমরা যেমন প্রত্যেকটা ট্র্যাডিশনালি আমরা রিকালেন্স, আমি যেটা করি আমরা আইডেন্টিফাই করি এবং কোথায় জয়েন্টে ঢুকতেছে সেটা দেখতেছি, কিন্তু কিছু কিছু সার্জন আছে যারা রিফাইন করতেছে, তারা দরকার নাই, আমার নার্ভ দেখার দরকার নাই, আমার প্যারাথিক গ্ল্যান্ড দেখার দরকার নাই, আমি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে ক্যাপসুলে যাবো, পরে কি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে হাতের মধ্যে হাগিং দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, মানে আদর করতেছে। আমি যেরকম করি, আমি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে আমি সবসময় আঙ্গুল দিয়ে বা হাত দিয়ে গ্রিপ করি, আমি অনেক সময় ইউজ করি না, আমি আদর করি অপারেশনের সময় থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাকে। তো ওইভাবে হাগিং দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড and dissecting through the capsule, bypassing all the branches, bypassing the recanalyzed nerve, bypassing the parathyroid. So this is Thank you, Professor Matin. আমাদের অনেকেই লিখেছেন, ওয়েল ডান ডক্টর রিপন, ওয়েল ডান রিপন ভাই, বেস্ট উইশেস ফর ডক্টর রিপন, এবং অ্যান্সারিং ভেরি ওয়েল রিপন ভাই, এরকম আমি আই অলসো এগ্রি উইথ দ্যাট যে রিপন হ্যাজ ডান এক্সিলেন্ট, হি হ্যাজ ডান এক্সিলেন্ট। আমরা নিজেরা পরীক্ষা দিলেও এত ভালো দিতাম না। ওয়েল ডান রিপন ভাই, এন্ড অলসো ফ্লুয়েন্টলি অ্যান্সারিং করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শাহজাহান কবির, তোমাকে আমি কথা বলতে দেবো এখনই। Kobir sir is great, superb examiner. Professor Matin is excellent examiner. বিভিন্ন ইয়ে করছে। Cues is not shared. আচ্ছা, কেন কুইজ গুলো কি শেয়ার হয় নাই? কুইজগুলোর কোশ্চেন গুলো স্যার লেখা হয় নাই স্যার, আপনি আনসার গুলো বলছে, কোশ্চেন তো একটু সমস্যা হয়েছিল স্যার, প্রবলেম হয়েছিল। কোশ্চেন তো প্রথম লাইনে ছিল, দ্বিতীয় গুলো তো ইয়ে ছিল, দেখা যায় না। কোশ্চেনগুলো তো কোশ্চেন নাম্বার ছিল না, নাম্বার ছিল কিন্তু কোশ্চেন গুলো স্যার আপনি বলছেন, কিন্তু ওখানে লেখাটা ছিল না স্যার, কোশ্চেনের লেখাটা স্যার। কুইজে 110 না ওগুলো সবগুলো স্ক্রিনে আসছে, সবগুলো স্ক্রিনে আসছে। কারো কারো আসে নাই হয়তো, কিন্তু আমি তো স্ক্রিনে তো আসছে সুন্দর করে। না এটা হয়তো কারো। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার হচ্ছে সেনসিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি, এটা একদম সহজ করে কিভাবে বোঝা যায়, এটা একটু স্যার বললে ভালো হতো স্যার। সেনসিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি এগুলা একদম সহজ ভাবে স্যার। এগুলা বায়োলজিক্যাল ডাটা, বড় এফএনএসির সাথে যদি আমরা বলি, একটা ওষুধের ইয়ের সাথে যদি বলি, সেনসিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি। মতিন বলবা কিছু? আমি বলি অ্যাকচুয়ালি যেমন আমি ওকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম যে ইন এক্সপেরিয়েন্স হ্যান্ড what is the sensitivity of thyroid cancer and specifically of thyroid cancer in an experienced hand, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি sensitivity 65 to 98% আর specificity 70 to 100%. and what is sensitivity? sensitivity হচ্ছে কি যে true positive plus false negative, এটা হচ্ছে sensitivity. তাহলে কি হলো, sensitivity equal to true positive divided by true positive plus false negative, এটা হচ্ছে sensitivity. আর স্পেসিফিসিটি কি, ট্রু নেগেটিভ, ওটা নেগেটিভ ট্রু নেগেটিভ কনসেন্ট্রেশন নিয়ে আসলে বোঝা যাবে না। হ্যাঁ ট্রু নেগেটিভ ডিভাইডেড বাই ট্রু নেগেটিভ প্লাস ফলস পজিটিভ, এটা হচ্ছে স্পেসিফিসিটি। এটা এত সুন্দর ফর্মুলা আছে, এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা এটাকে বুঝাতে পারি সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটি। তার মানে কি, সেনসিটিভিটি হচ্ছে পজিটিভের দিক দিয়ে যাচ্ছে আর স্পেসিফিসিটি কতগুলো নেগেটিভ হচ্ছে সেটার দিক দিয়ে যাচ্ছে ইন জেনারেল সেন্স। আর ফর্মুলাটা সুন্দর, ঠিক আছে, ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাঁ, মতিন আজকে কুইজে 110 জন জয়েন করেছে, 110 জন পার্টিসিপেট করছে, টোটাল পার্টিসিপেন্টস 110 জন আমাদের কুইজে। কাজে আমরা কুইজের রেজাল্ট দেওয়ার আগে আমি আমাদের এই ইনসেপ্টা থেকে আমাদের ইয়ে আছেন ডক্টর, ইনসেপ্টা আপনি ইয়ে করেন, আনমিউট হন একটু, থ্যাঙ্কস দেন। একটা কোশ্চেন ছিল, somebody written what is Zuckergandel tuberculosis? Zuckergandel tuberculosis সম্পর্কে একটু জানতে চাইছেন। Zuckergandel tubercle, what is Zuckergandel tubercle and what is its importance জানতে চেয়েছে একজন। জানতে চেয়েছে কোন রিলেশনে আসলো, এটা আমি মিলাতে পারিনি। এটা থাইরয়েডের রিলেশনে Zuckergandel tuberculosis। আপনি বলেন। আচ্ছা, তাহলে আমি বলি Zuckergandel tuberculosis is localized congestion or localized thickening of the thyroid tissue which is situated at its lateral part of the thyroid at its posterior aspect. এটা on an average 60% কেসে Zuckergandel tubercle থাকে,
এবং এটা ল্যাটারাল লোবের পোস্টারলি আঙ্গুল দিলি আপার 1/3 লোয়ার 2/3 জাংশন এটা পাওয়া যায়। এবং এটার ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স ইজ দ্যাট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ অলওয়েজ passes behind this Zuckerkandel tubercle into the larynx. এটার পিছন দিয়ে 60% কেজে Zuckerkandel পজিটিভ থাকে, 40% কেজে থাকে না। এটা হলো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আইডেন্টিফাইং দি কোর্স অফ ফেশিয়াল নার্ভ where it enters into the larynx. Zuckerkandel tubercle. ওকে, ডক্টর শামস তাসনুবা, ডক্টর শামস তাসনুবা আছেন আমাদের সাথে? জি স্যার, আমি আছি স্যার। জি স্যার, আনমিউট হয়ে আপনি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেন, তারপরে আমরা আবার আর কিছু ইয়েতে যাব। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার সবাইকে। আমি ইনসেপ্টর থেকে ডক্টর শামস তাসনুবা। আমাদের আজকের ওয়েবিনারটা আপনার ভিডিও কই? ভিডিও ওপেন করেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি ডক্টর শামস তাসনুবা, ইনসেপ্টর ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে। আমাদের আজকের ওয়েবিনার পাওয়ার্ড বাই সেফাক ল্যাব এন্ড সম্পর্কে বিশেষ আর কিছু বলার নেই, আপনারা সবাই জানেন। আমরা এখন লকডাউনের মধ্যে আছি। আমি স্যার কুইজের প্রাইজ গুলা একটু বলতে চাই। আমাদের ফার্স্ট প্রাইজ আছে পিওরিটের ফিটার, সেকেন্ড প্রাইজ পাওয়ার ব্যাংক, থার্ড প্রাইজ হচ্ছে অ্যাটলাস অফ হিউম্যান অ্যানাটমি, এবং ফোর্থ এবং ফিফথ প্রাইজ হচ্ছে আমাদের ইনসেপ্টর থেকে একটা গিফট চলে যাবে। লকডাউনটা শেষ হলে আমরা পারচেজ করে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিব আশা করছি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংকস ফর বিং হিয়ার টুডে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ওয়েলকাম যে আপনাদের আজকে পার্টিসিপেন্ট, বেস্ট পার্টিসিপেন্ট আমাদের সাথে আজকে আসছে, আপনারা দেখতে পেয়েছেন। 191. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পার্টিসিপেশন উইথ আস। এবার আমরা আমাদের সিনিয়র ফেলোদের মধ্যে আমরা ওপিনিয়ন নিব। শাহজাহান কবির প্লিজ। স্যার, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আসলে যেহেতু কেসটা একটু স্যার পেপিলারি কার্সিনোমা মেটাস্টেটিস কেসটা আসলে অনেক বড় ছিল আসলে। এই অল্প এই সময়ের মধ্যে আসলে সবগুলো এক্সামিনেশন সহ রিপন মোটামুটি কভার করার চেষ্টা করছে, বেশিরভাগই মোটামুটি ভালোই হয়েছে স্যার। আর ডিসকাশনও যেহেতু এটা একটু কমপ্লিকেটেড কেস এবং সাধারণত প্র্যাকটিক্যালি তো আমরা আসলে ডিস্টেন্স মেডিসিন কম পাই আসলে স্যার। তো আলোচনায় মোটামুটি সবকিছু কভার হয়েছে। যেন থ্যাংকস এভরিওয়ান ফর participation in this. Everyone will be benefited from this, from Thank you. master class. Thank you. Thank you. Dr. Saib. Dr. Saib, তোমার কমেন্ট বলো। Thank you, sir, for the nice presentation, and the program you are conducting is definitely encouraging and very much academic for the fellows as well, and the students who are in the courses. So I must thank Professor Sheikh sir for arranging such programs. But regarding today's presentation, it was very good. It was very good, and it was very lively. All presentations, all the teachers, all the students who participated, and especially the presenter, he himself definitely deserves a thanks from my side. And I will encourage other students who are in courses to participate in this program. Regarding all the things, Professor Kobiruddin sir, Professor Mutin sir, they have discussed the thyroid, although in a very short period of time, they have discussed and they have touched all the corners of thyroid malignancy and treatment. And I must thank all the participants, and from near and far, from Dhaka and from all over the country. I must thank all of them to participate in this program. Thank you very much. Thank you, সাহেব। আমি আর কারো বেশি ছবি দেখতে পাচ্ছি না, দাদা আমাদেরকে একটু দোয়া করে দেন সবাইকে। আমরা যারা জুনিয়র জয়েন করেছো, তোমরা জানো যে আমাদের আর্কেনাথ দাদা হলো আমাদের মানে সিনিয়র মোস্ট ফেলো। ও দাদা কারোর সাথে ফোনে আটকে গেছেন? না, আমার ওয়াইফ বললাম তো, আমার ওয়াইফ মিসেস জিয়ান্নাথ, 66 বছর বয়স। আমারটা 71, আমারটা পরশুদিন 71, আমারটা পরশুদিন 71, আমারটা 71।
আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা তাহলে কাউকে আর কি দাদা বলবেন কিছু? হ্যাঁ, একটু বলতে চাচ্ছিলাম, তুমি আমাকে এই বুড়া বয়সে সবার শেষে দাও, যার জন্য আপনি তো মুরব্বী মানুষ তাই বলবেন। তোমাদের সাথে বসে থাকা লাগে। ওস্তাদের মাইর তো শেষ রাত। হ্যাঁ, আচ্ছা শোনো, কিছু মনে করো না, আমি অনেক কিছুই জানি না, তোমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখার আছে এবং শিখছিও। তবে একটা জিনিস আমাদের তোমাদেরকে ভিডিও ওপেন করে রাখেন। হ্যাঁ, তোমরা তোমরা যারা সিনিয়র এক্সামিনার আছো তাদের প্রতি একটা অনুরোধ, সেটা হচ্ছে কোন স্টুডেন্ট যদি কোনো একটা জিনিস ভুল করে, তাকে ভুলটা চোখে দেখিয়ে দেওয়া উচিত, তাকে ডিমেরিটের জন্য না, মেরিট দিয়েই তাকে ভুলটা শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যেমন ধরো আজকে যে ছেলেটা, যে কি নাম, রিপন, ও এক্সামিনেশনের সময় আমার কতগুলো জিনিস চোখে লেগেছে, সেটা আমি তোমাকে বলছি। সেটা হচ্ছে প্রাইমারি এক্সামিনেশনে আমাদের ইএনটিতে সে যে রোগই হোক না কেন, প্রথমে নাক কান গলাটা আমরা তিনটাই দেখি, বাকিটুক পরে। এখানে আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে প্রথমে সে যেটা নাক দেখলো, তারপরে কান দেখলো, কান দেখার সময় সে আবার অটোস্কোপ দেবে, অটোস্কোপটা দরকার হলে স্পেকুলাম দিয়ে করা যায়। এটা তোমাদের আমার মনে হয় শিখিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ আর একবার অটোস্কোপ নেবে আর একবার ইয়ে হলে এটা উচিত না। 3 নম্বর হচ্ছে সে থ্রোট এক্সামিনেশন করে নাই প্রথমে, খেয়াল করেছে কিনা জানি না, থ্রোট এক্সামিনেশন করে নাই। আর যখন সে প্রি-স্টার্নাল সোয়েলিং যেটা আছে, ওটা যখন এক্সামিনেশন করছিল সে সিঙ্গেল হ্যান্ড দিয়ে করছিল, কিন্তু ইট ইজ শুড অলওয়েজ বি আমার মতে বাই ম্যানুয়াল হওয়া উচিত। মানে মুভমেন্ট, মানে মানে অ্যাডারেন্স টু দ্য স্কিন, এগুলো দেখার জন্য বাই ম্যানুয়াল, এবং কোনো পালসেশন আছে কিনা বা কোনো ফ্লাকচুয়েশন আছে কিনা এগুলো সে দেখে নাই। 3 নম্বর হচ্ছে আচ্ছা, আর ভিজুয়াল অ্যাকিউটি যেটা দেখবো, সে আঙ্গুল দিয়ে সে দাঁড়িয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে করেছে, কিন্তু এটা উচিত না। এটা সামনে, রুগীর সামনে বসে রুগীকে তার মানে আঙ্গুল দিয়ে কোন দিকে যাচ্ছে না সেটা ইন্ডিকেট করা, কিন্তু সে একদিকে দাঁড়িয়ে করেছে, মানে রুগীর সাথে তার প্যারালাল ইয়েটা মানে বসাটা হয় না। তারপরে জার্কিং যেগুলো দেখেছে, এগুলো সে বসে দেখেছে, এগুলো তো বসে দেখার জিনিস নয়। তারপরে হচ্ছে টিউনিং ফর টেক্সট, টিএফ টেস্ট করার সময় সবসময় মাথাটা এক হাতে ফিক্স আপ করা দরকার আছে। সে কোনো দিকে হাত দেয় না, এটা করে দৌড়েছে আবার ওই দিকে করে দৌড়েছে, ইটস নট দ্য ওয়ে আমার মতে। আমি জানি না, হয়তো আমার ভুল হতে পারে। মাথাটা ফিক্স আপ করে তার কানের মাথাটা অলওয়েজ শুড বি সাপোর্টেড। হ্যাঁ, রিপন আসে কিনা জানি না। Any ENT examination, you should fix up the head by one hand. তুমি যদি নাক এক্সামিন করো, ডান হাত দিয়ে মাথা ধরবে, বাম হাতে স্পেকুলাম ঢোকাবে। হ্যাঁ, তারপরে তুমি যখন গলা দেখবে তখন মাথাটা হাত দিয়ে টাং ডিপ্রেসার দিয়ে গলাটা দেখবে। কান দেখার সময় এক হাতে কান দেখবে, আরেক হাতে মাথা ইয়ে করে দেখবে, যাতে তোমার ভিউটা ঠিক থাকে। এটা হচ্ছে প্রাইমারি জিনিস আমার কাছে মনে হয়। যেটা এখন জানি না তোমরা কি শিখাও, এটা আমার কাছে সেটা মনে হলো। এটা টিএফ টেস্ট করার সময় সবসময় মাথাটা ফিক্স আপ করতে হয়, এবং কানের 1 ইঞ্চির মধ্যে টিউনিং ফর্কটা নিতে হয়, এবং পিছনে যখন দিবা তুমি, পিছনে যখন ধরবা ম্যাস্টয়েড রিজিয়নে, সেটা ম্যাস্টয়েডে খুব জোরেও না আবার খুব আস্তেও না, এটা মডারেট এটা দিতে হবে। মডারেট এটা প্রেসার দিয়ে এটা ম্যাস্টয়েড রিজিয়নে দিতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে, এরপরে হচ্ছে ডায়াগনোসিসের ব্যাপারে যে সে যেটা বলেছে, বোন মেটাস্টেসিস বলেছে। তুমি ইনভেস্টিগেশন করো নাই, কিছু বলো নাই, তুমি একটা রোগী প্রথমে দেখেছো, কিন্তু সেই অবস্থায় তুমি বলতে পারো না যে ইট হ্যাজ এ বোন মেটাস্টেসিস। তুমি ইনভেস্টিগেশন করার পরে বুঝবা যে মানে বোন মেটাস্টেসিস আছে কি নাই। এইটা আপাতত এগুলাই আমি যেগুলো নোট করেছি সেগুলো বললাম, আরো কিছু মিস করেছি আমি মাঝখানে একটা। এই জিনিসগুলো তোমরা, আমি বলি তোমরা যারা মানে টিচার যারা, তারা একটা ছেলেকে এই জিনিসগুলো শিখিয়ে দেবে, তুমি এই জিনিসটা এইভাবে করো, কিন্তু সে ভুল করেছে তার জন্য তাকে নেগেটিভ মার্ক দেওয়ার দরকার নেই, তাকে শোধরানো দরকার আছে।
তার কারণ হচ্ছে সে তোমার কাছে পরীক্ষা দেওয়ার পরে পাশ করার পরে সে আর তোমার সাথে যোগাযোগ নাও রাখতে পারে। হি উইল বি দ্য ইন্ডিভিজুয়াল পারসন এট দ্যাট টাইম। সুতরাং সে একটা রোগীকে ভালো করতে হলে বা একটা রোগীকে এক্সামিন করতে হলে সেই জিনিস প্রপার জিনিসটা যদি প্রথম থেকেই না শিখে, তাহলে শেষে দেখা গেল যে সে আর কোনোদিন জীবনে কোনোদিনই শিখতে পারবে না। কারণ এই তখন সে আর টিচিং মানে তখন টিচিং এর মানে এজ এ স্টুডেন্ট থাকবে না, সে তখন টিচার হয়ে যাবে। সুতরাং সেই হিসাবে তাদেরকে আমার মনে হয় ওইভাবে মানে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া উচিত যাতে সে ইয়ে করে। আর আরেকটা কথা না বললেই নয়, তোমরা কিছু মনে করো না, আমি এখন করোনা এফেক্টেড, আমার এখন করোনা চলছে। দোয়া করি দাদা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান। তোমাদের সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি। অবশ্যই অবশ্যই দাদা। আমার পরশুদিন করোনা You are vaccinated না দাদা? হ্যাঁ, এমনি আমার কোনো সিমটম নাই এখন বর্তমানে, আমার কোনো সিমটম নাই। কিন্তু This is the charisma of the vaccine. হ্যাঁ, এটা যে আমার পরশুদিন পজিটিভ আসছে, মাঝখানে একটু রানিং নোজ হচ্ছিল, তার জন্য টেস্ট করতে দিয়েছিলাম, পজিটিভ আসছে। আপনি তো পুরো একদম যা হটস্পটে আছেন। হ্যাঁ, একদম হটস্পটে। আমি ওই জন্য চেম্বার বন্ধ করে দিয়েছি পুরো। না চেম্বার আগে বাইচা থাকতে হবে না। না সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ওই যে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য জরুলক সাচ্চু আসছে নাকি? প্রফেসর জরুলক সাচ্চু বা প্রফেসর ইউসুফ আসছে নাকি? ছবি নাই কারো? Any one of you? Thank you দাদা for giving valuable suggestion and fingering the pitfalls of the হ্যাঁ, candidate. এগুলো তোমরা যারা টিচার, তোমাদের একটু মানে তোমাদের এগুলো ছাত্রদেরকে শেখানোর সময় এই জিনিসগুলো তোমরা নিজেরাও মতিউর ভাইকে দেখলাম, মতিউর ভাই ভিডিও অন করেন দেখি, কোনো কমেন্ট করেন? আপনি ফরিদপুর থেকে? আচ্ছা প্রফেসর খোরশেদ দাদা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। তোমার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে সবসময় একটা নারকেল গাছের ছবি দেখা যায়, মানে লাইভ ছবি, এটা কিভাবে দিয়েছো তুমি? এটা তো দাদা খুব সিম্পল। এটা ওই আপনার ওখানে ইয়েতে যদি যান, আপনি কম্পিউটারে যদি ঢোকেন, কম্পিউটারে এটা কম্পিউটারে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইয়ে আছে, ব্যাকগ্রাউন্ড করা যায়। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, কারণ আমরা তো ঘরের মধ্যে থাকি, আমরা তার সমুদ্রের পাড়ে বসে নাই তোমার মতো। না এগুলো খুব সহজ, এগুলো চেঞ্জ করা যায়। না এগুলো শিখতে পারবো না। এই যে এবারে তো একটা ব্রিজের সাথে দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, সেই আর কি, বুঝতে পারছি। মতিনের নাই কেন আমি তো বুঝলাম না। মতিন তো স্মার্ট এফআরসিএস, মতিনের নাই কেন? মতিনের পরে আয়ারল্যান্ডের ছবি দিবে। আয়ারল্যান্ডের শুনতে আয়ারল্যান্ডে অনেক সিনিক বিউটি আছে, পরবর্তী সেশনে মতিন ওগুলো দিবে। শিখতে হবে। আরেকজনের চ্যাট বক্সে আরেকজনের কিছু লিখছে মনে হয়, গড ব্লেস ডক্টর রঞ্জিত স্যার। রঞ্জিতাকে দোয়া করছে সবাই মন থেকে দোয়া করছে, দুই একজনে লিখেও দিচ্ছে, এক্সপ্রেশনও আছে, কিন্তু এক্সপ্রেস না করেও আপনাকে সবাই দোয়া করে। দাদা আনমিউট হন, দাদা মিউট হয়ে গেছেন আপনি। এনিওয়ে, তো আমাদের কামাল ভাইকে দেখছিলাম, কামাল ভাই নিশ্চয় তখন ঘুমাই গেছে কক্সবাজার থেকে আমাদের। না আমরা ইনশাআল্লাহ শেষ করে দিচ্ছি। আমি সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা নেক্সট ক্লাসে সবাই জয়েন করলে আমাদের ইয়ে হয় 2 সপ্তাহ পরে আমরা জয়েন করি। আগামী পরের বুধবার আমরা আরো একটা ইন্টারেস্টিং সেশন নিয়ে আসবো, এবং প্রেফারেবলি এক্সামিনেশন অথবা আমরা প্যাট স্ক্যানার নিয়ে একজন রেডি আছেন, আমরা প্যাট নিয়ে কথা বলার জন্য একজনকে ইনভাইট করেছি, এবং নিউক্লিয়ার মেডিসিনের চিফ যে প্রফেসর আছে আমাদের বিএসএমই, আমি নেক্সট হয়তো পরের বুধবার স্যার ঈদের দিন হবে স্যার, ঈদের দিন হবে স্যার, আর পরে হয়তো ঈদ হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে দেখি ঈদের 1-2 দিন আগে বা পরে কোথাও ইয়ে করতে পারে কিনা। শাফির গলা শুনে গেল, শাফি ইজ কন্ট্রিবিউটিং এ লট। শাহজাহান কবির না, শাহজাহান কবির কথা বলছিল। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঈদের পরেই করেন, এটাই ভালো হবে, কারণ সবাই ঈদের পরেই করেন, মানে ঈদের পরে সপ্তাহে করেন স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ঈদের পরের সপ্তাহে করি, পরের সপ্তাহে করেন স্যার। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ। এখন থেকে থার্ড ওয়েডনেসডে যাও। কুইজের রেজাল্ট, শাফিক কুইজের রেজাল্ট কি হয়েছে? জি স্যার, হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিচ্ছি স্যার। আমরা কিন্তু পার্টিসিপেট করিনি। আমরা কিন্তু কুইজে পার্টিসিপেট করিনি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে অনলাইন একাডেমি অটো ল্যাঙ্গুয়েজে যাদের আছে ইনভলভমেন্ট আছে, ওনারা ওখান থেকে কুইজের এখন পেয়ে যাবেন, তারপরে ওখান থেকে নিতে পারবেন। আর যাদেরকে জয়েন করতে পারেন নাই এখনো, আমাদের অনলাইন একাডেমি অটো ল্যাঙ্গুয়েজে হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে মেসেজ দিলে আমি জয়েন করে দেব। Come on, I invite other people to join. প্রফেসর মতিন, ইয়েস, হ্যাঁ তুমি স্টুডেন্ট হয়ে যাও, তারপরে তুমি কুইজ অ্যাটেন্ড করো।
না তাই বলছি যে আমি তো আমরা তো আর ইয়ে করতে পারবো না। না বলছি স্টুডেন্ট হয়ে যা, তারপরে কুইজ অ্যাটেন্ড করো। আচ্ছা আচ্ছা। আমার মনে হয় এখানে শেয়ার করতে যাইয়া আমি যদি আমার কিভাবে আমি যাইতে পারবো আমার ইয়েতে, দুইবার যাইতে চেষ্টা করলাম, একটু দেখি আমি ইয়েতে যেতে পারি কিনা। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে যাইতে পারি কিনা দেখি একটু। হোয়াটসঅ্যাপে যেতে পারলাম না কেন? আচ্ছা দেখি। তুমি ফেলাইছো কি দেখছো? মাংস নিচে ফেলাইছো, উঠাও ওইটা। হ্যাঁ, প্রফেসর কবিরের নাতি নাতনি আছে নাকি ঘরের মধ্যে? আছে আছে, দুইটা 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 ওই দুইটা। জন্য তোমার ঘরে কথা বেশি। তুমি আচ্ছা সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন রেজাল্ট? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা এই যে ডক্টর মানিক হ্যাজ দি ফার্স্ট প্রাইজ, 10-এ 10 পাইছে। ডক্টর আব্দুল্লাহ, আমার এটাতে ভালো পড়া যাচ্ছে না, আব্দুল্লাহ সাদ মনে হয়। ডক্টর দেওয়ান মুশফিক রহমান, মুশফিক রহমান, হ্যাঁ? মুশফিক রহমান, এই পড়ো তো দেখি। মুশফিক। আমি বলি হ্যাঁ। ডক্টর মানিক, ডক্টর আব্দুল্লাহ শাফি, ডক্টর দেওয়ান মুশফিক রাহান, দেন ডক্টর আতা আতিয়া ফারিহা রুহি নাকি রুবি নাকি রুবি রুবি তো রুহি হ্যাঁ রুহি, আর ডক্টর শহীদুল ইসলাম, শহীদুল আলম, ডক্টর শহীদুল আলম। ও আচ্ছা হ্যাঁ, আমার রিফ্লেকশনটা ঠিক করছি, ঠিক হয়ে গেছে, আমি পড়তে পারতেছি। যাই হোক, মেজর আব্দুল্লাহ শাফি ফ্রম সিএমএস, ওই যে ডক্টর আব্দুল্লাহ শাফি, যে মেজর আব্দুল্লাহ শাফি ফ্রম সিএমএস। সবার ফোন নাম্বার আছে, সবাই পেয়ে যাবে। সবাই 10-এ 10 করে, 10-এ 9 পাইছে, লাস্ট 10 করে। এটা তারপরে মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ওই টাইমের উপরে নির্ভর করে গুগলে যেভাবে ডিকটেট করছে ওইভাবে আমরা ইয়ে করেছি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান যে আমরা এটাও শেয়ার করে দিয়েছি সবাইকে। আমাদের ইয়েটা, আমরা মনে হয় অনেক রাত হয়েছে, আমরা পরবর্তী দিনের সেশনের জন্য সবাইকে ওয়েলকাম করব। এবং আজকে এখানে আমরা আমাদের শেষ করছি। আমি প্রথমে ফেসবুক থেকে